Rejea kazini. Muungano wa Marubani, kunradhi mtazamaji, muungano wa Marubani nchini uliwasihi wanachama wake warejee kazini leo Jumatano baada ya kugoma na kulemaza shughuli za usafiri katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Wengi waliokuwa wameshindwa kusafiri sasa wameweza kusafiri huku msongamano wa watu uliokuwepo awali ukipungua. Juu kama singefanya ingeniletea shida. I thought I was to travel today. I was told that again they have changed my flight to tomorrow. So that is the reason why I came to the tent. Good enough, they rechanged it again. So I'm happy, though it was a really bad experience because I lost even some of my personal stuff in Joburg. So, but anyway, that's water under the bridge. I'm now set to travel. I'm going to use KQ, but on arrival to Joburg, I'm going to use South African airline to Cape Town. From 5 a.m. to 10 a.m. I've been here. I had a flight to Entebbe, then a connecting flight to Dubai, to Egypt. But on reaching here, I just got to realize that the flight was cancelled. Of course, it was very frustrating because I had that connecting flight at 11 a.m., which was like basically a few hours, and we did not receive any emails or any information about the cancellation of the flight. So it really got frustrating. So I'm seated here, but the good thing is they have rescheduled me for another flight. Kwingineko mtazamaji, matamshi ya mbunge wa Fafi Sala Yakub kuhusu kuongeza muhula wa rais yamezua hisia mseto miongoni mwa Wakenya na viongozi tofauti. Kutokana na hilo, mashirika mbalimbali ya kutetea haki za binadamu yamekashifu matamshi hayo, huku akimwomba Rais William Ruto kuhakikishia Wakenya kuwa hatakubali kufanyia marekebisho katiba, hasa kwenye kipengele cha muhula wa rais kuwa madarakani. The Constitution of Kenya in Article 142(2) is very clear on the presidential term limit. It provides that a president shall not hold office as president for more than 2 terms. A period of 10 years is more than enough for a president to implement his or her agenda and deliver the promises in his or her party's manifesto. Any president who would want more time than this will be incompetent and unfit to hold that public office. President Ruto should assure Kenyans that his government will work within the Constitution of Kenya and will not directly or indirectly dilute the democratic principles guaranteed within. The era of dictatorships in Africa is behind us. Kenya is not Rwanda, neither is Kenya Uganda. We shall not allow politicians who are sycophants to wage a war among Kenyans when the Constitution is very clear on what is needed to be done. And we shall not let the blood of our forefathers, the likes of Wangari Maathai and the one who left before us, they have paid the ultimate price with their blood. We shall not allow their blood to go in vain. We shall not relent in seeking justice for Kenyans. Tutaendelea kusukuma, tutaendelea kuongea mpaka tuhakikishe haki imepatikana. Kwingineko mtazamaji, mwakilishi mkuu wa miundo msingi katika muungano wa bara la Afrika Raila Odinga amesema bara la Afrika linahitaji shilingi trilioni 25 kuziba pengo katika sekta ya kawi ifikapo mwaka 2025. Odinga ambaye anahudhuria kongamano la mabadiliko ya hali ya anga nchini Misri amesema ili kuziba pengo tutahitaji jitihada zaidi za sekta ya umma na zile za binafsi zinahitaji. Ameongezea kusema ukosefu wa kawi inayotegemewa sana inalirudisha nyuma bara la Afrika. In my view,
if you bring LNG, the quantities that are desirable, it will be cheaper for the households. I know that it will of course cost quite a bit in putting up the infrastructure. In other words, the piping into the various homes of the people. But once that is done, I think we'll be able to pay off the cost of that installation, but through the payment. And it should not be much more expensive, in my view. I think that the government should invest in this like it does in infrastructure. The government should meet the cost of infrastructure, and then the utility companies then now recover the other costs through the sale of the gas itself. This is now COP27, meaning that there have been 27 conferences. Each one come with pledges, but then the mainly pledges. If we are talking about the Green Fund, there have been pledges which have been made. Unfortunately, the North has not been able to live up to the commitments in terms of providing funding for the projects. This has not changed, and this must change, because we are entering a very dangerous phase in climate change discussion. So we'd like to see that what is being committed is actually implemented. See, there is a gap between promise and delivery. That is what we want to see closed. Kwingineko mtazamaji, mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma Nurdin Haji amewasilisha rasmi ombi katika mahakama ya Milimani akitaka kesi ya ufisadi inayomkabili naibu rais Rigathi Gachagua kutupwa nje. Kulingana na Haji, upande wake hauna ushahidi wa kutosha ili kuendesha kesi hiyo. Gachagua alidaiwa kupokea shilingi bilioni 7.4 kupitia biashara na kaunti mbalimbali kinyume na sheria za ununuzi, pamoja na kuchukua shilingi milioni 27.4 zilizotengewa ununuzi wa mashine zinazohudumia wagonjwa wa figo. Mahakama ya Milimani itatoa uamuzi kuhusu ombi la DPP hapo kesho. That led us to make that application. We wish to make an application to withdraw the matter under section 87A of the Criminal Procedure Code to allow the DCI to fully investigate this matter and to submit the file to DPP for directions. Just come, let's see each other tomorrow, 9:30. We'll be done within 20 minutes. Yeah. I wish to indicate the circumstances that led us to make that application. Baraza amesisitiza kwamba hana kosa kuhusu uliokuwa mradi wa umeme wa Turkana na badala yake kusema ni yeye aliyezuia kupotea kwa fedha. Baraza, ambaye alihudumu kama afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya kusambaza umeme ya KETRACO, anashikilia hakukuwa na sakata ila adhabu iliyotokana na kuchelewa kutekeleza mradi huo. Baraza alihojiwa kuhusiana na swala hilo. As a CEO, I had a responsibility of making sure that Loyangalani Suswa line is completed on time, and that is why I could not tolerate a contractor who is struggling to deliver the line. And therefore, on the advice of the Attorney General, in 2017, I actually terminated that contractor, who is called Icelux, and realized performance guarantees. It is my efforts that saved the country billions of shillings. The perception here is a scandal. I want to confirm to the media today, there is no scandal in KETRACO.
I didn't leave any scandal in Ketraco. What is being investigated is the root cause of the penalties for delayed implementation of a project which was being paid by Kenya Power to Lake Turkana Wind. Bado tukisalia katika kaunti ya Kakamega, gavana wa kaunti hiyo Fernandez Baraza hatimaye ametangaza baraza lake la mawaziri na maafisa wakuu wa idara muhimu. Aliweka bayana majina hayo. Baraza ametoa wito kwa mawaziri na maafisa wa idara kuweka mbele ari ya kuwahudumia wakazi wa kaunti ya Kakamega. Kinyume na magavana wengi, Baraza amemteua naibu wake Ayub Savula kama waziri wa biashara na viwanda. County Chief Executive Committee member for Trade, Industrialization and Tourism will be Honorable Ayub Savula. Ayub Savula is my current deputy and will also oversee the Department of Trade, Industrialization and Tourism. The second appointment in the Department of Public Service and County Administration will be headed by Lawrence Angolo Omuhaka. Finance and Economic Planning, the CEC will be CPA Livingstone L. Imbai. Department of ICT, E-Government and Communication will be headed by Atamba Rachel Caro. Department of Social Services, Sports, Youth, Gender and Culture will be headed by Moffat Mandela. Department of Health Services will be headed by Dr. Bernard Wesonga. Department of Education, Science and Technology will be headed by Godfrey Owor. The County Secretary and Head of Public Service will be Dr. Boniface Okoth. Hali ya usalama imeimarishwa katika kaunti ya Kakamega kufuatia visa vingi vya utovu usalama. Akidhibitisha kuuawa kwa mfanyabiashara mmoja mjini Kakamega, naibu kamanda wa kaunti hiyo Ngali ya Ndaya amesema baadhi ya majina ya washukiwa yametolewa na wananchi na uchunguzi unaendelea. Naibu gavana wa Kakamega Ayub Savula amehakikishia wananchi kwamba serikali ya kaunti hiyo imejitolea kukamilisha ujenzi wa vituo vidogo vya polisi katika maeneo yanayokumbwa na utovu usalama. Kumekuwa na utofu wa usalama kwa area ya pale Jua Kali. Kuanzia hivi sasa kuongeza hatua ambazo ni za kiusalama ili kuhakikisha ya kwamba tumeongeza patrols kwa zile areas, tumeongeza askari kwa zile areas, na hivyo tumewahimiza waweze kutupatia majina ya wale wanahusika wahalifu, na wameweza kutupatia baadhi ya majina ya wahalifu ambao wanahusika, ambapo tumeamua na tumesema ya kwamba wahalifu wale wote ambao wametajwa waweze kuchukuliwa hatua za kiusalama, wakamatwe, wafikishwe kotini ili waweze kushtakiwa kulingana na sheria. Mkutano ya security meeting hapa, na wamepitisha masuala kadhaa yale nataka tufanye, kama wanataka police post jengwe, wanataka police station, wanataka pia barabara zitengenezwe, wanataka pia security lights. Na tumesema proposal ilifanywe, iletwe, hizi resolutions iletwe kwa gavana, kwa ofisi ya gavana, alafu sisi kama county government, because county na national government zita collaborate, tutasaidiana kuweka maneno ya security lights, maneno ya police station, tutatafuta pesa tuweke kwa bajeti, alafu tufanye hiyo kazi.
Kizaazaa kilishuhudiwa katika sehemu ya maegesho mkabala na makao makuu ya mahakama ya upeo baada ya wawakilishi wadi wa kaunti ya Nairobi kuvamia sehemu hiyo wakidai umiliki wa sehemu ya kuegesha magari. Wawakilishi hao waliliangusha lango kuu na kudai kuwa ardhi hiyo ilipeanwa kwa kaunti mnamo mwaka 2013. Aidha, walidai ni mahakama ya upeo ambayo waliomba kupitia barua kutumia nafasi mwezi Aprili mwaka jana wakati wa kuwapiga sasa waliokuwa wanawania nafasi ya jaji mkuu. Mnatembea mnakuja pande hii. Wewe piga simu mahali popote unataka kupiga simu. So from the aforesaid correspondences, you can now have the reflection that this property actually belongs to the Nairobi County Assembly. So from now henceforth, actually we have directed all the members of the County Assembly of Nairobi to be using the parking lot. And if possible, I've instructed the clerk to put up a tent. We are holding our sitting here today. We have a budget proposal, actually, which is going through the second reading. Appropriation bill. We will do it here. Bado tukiendelea mtazamaji, huku tatizo la ukosefu wa maji likishuhudiwa katika shule nyingi za umma nchini, shirika moja lisilo la serikali linalohusika na masuala ya maji limeanza kampeni ya kupeana msaada kwa shule humu nchini. Baadhi ya shule hizo ni ile ya Drive-In iliyoko Ruaraka hapa Nairobi, ambayo imepokea mchango wa shilingi milioni 1 ili kuimarisha na kukarabati mfumo wa maji, huku ikizingatia mazingira safi kwa wanafunzi shuleni. Shirika hilo linapania kujiendeleza kimataifa na kutumia teknolojia ya kisasa ili kuboresha miradi ya maji. God bless you so much. Now, I want to say that Mbunge wa Westlands Timothy Wanyonyi amezindua rasmi madarasa 5 mapya katika shule ya sekondari ya Kabete Vet Lab iliyoko Westlands County ya Nairobi na kuiweka taasisi hiyo katika njia ya ufanisi. Kufikia sasa taasisi hiyo inajivunia kuwa na madarasa 15 ya hali ya juu na maabara 2 za kisasa zilizojengwa na fedha za CDF. Aidha, mbunge huyo amewarai wazazi kujihusisha katika masomo ya wanawao na wasiwaachie kila kitu walimu, kwani mtaala wa CBC unahitaji ushirikiano mkubwa kati ya mzazi na mwalimu ili mwanafunzi afaulu. Moja, mbili, tatu, tupiga makofi. Asante. Move to the flag. We are very grateful for the 2 labs, the laboratories. In fact, we have also tried as a school. The apparatus are there, the learners are doing practicals, and the interest for science has developed. The only thing we are still lacking is to install a water tank up there so that the water can be running into the sinks. When we were doing this floor, I thought we could find a way of putting a tank, but the contractor talked of we cannot install a tank. In fact, it's here. We could not install a tank until the lab is through. Again, he said the pillars were weak, is it? Yeah, so we need to install a tank just behind the lab there. And the moment we improved infrastructure of the school, the enrollment of children shot up. Because when we came here, first of all, there are only 600 children in this school. Now we have over 1,000, I think there are 1,400 children in the school. So you see, the parents now have gained confidence, knowing very well that the infrastructure here, the teachers in this school,
And the security of this school is just as good as any other school within the Westlands region. So we encourage all parents who live around here, have confidence in your school, have confidence in your teachers, and let the school continue growing. And I also want to encourage you, please support your children in school. Musilete walimu watoto alafu mnawaajia mnaenda. When you are called to come to school to follow the development of your children, you don't come. Huku suala la afya ya kiakili likizidi kuwahangaisha Wakenya wengi na haswa vijana, Wakenya wamehimizwa kutumia mitandao ya kijamii kutoa mafunzo na kuwafikia wale ambao wanaathirika na tatizo hilo. Vijana wametakiwa kujitokeza na kusaka msaada haswa walio na tatizo hilo ili kupunguza visa hivyo. Utambalisha. After this, thank you so much. All right, we will pause for our last photo kindly. Most of our students, not just in Greater University, but most youths are committing suicide right now, and that is impacting negatively to the school and Kenya at large. Most youths are in social media, almost every day. There is no youth that doesn't go to Instagram, that doesn't go to TikTok, that doesn't go to all the online programs. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatukamilishia awamu ya kwanza ya taarifa za Mbiu ya KTN. Usiende mbali, baada ya muda usiokuwa mrefu nitarejea na taarifa zaidi.